Hello champs, welcome to Sankalp. Today we are starting a new series where we will discuss 5 important questions, 5 probable questions that can come in NEET 2025 from each of the single topics in class 11 and in class 12. So to begin with the series, we are starting with Plant Kingdom, a chapter from which 3 to 4 questions will come in NEET 2025. And as we all know that Plant Kingdom consists of a range of topics like algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, and we are beginning with algae. So today we are going to learn 5 probable questions that can come in NEET 2025 from the topic algae. So দেরি না করে শুরু করা যাক। 5টা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, 5টা প্রবাবল কোশ্চেন algae থেকে যেটা NEET 2025 এ আসতে পারে। Okay, as you can read here, the first question is chlorella exists in which form? Now what is chlorella? As we all know, chlorella is an algae, right? And chlorella generally exists in unicellular form. That's the important question, star mark question. As you can write it down. Chlorella, it exists in unicellular form. Okay, filamentous, colonial and spiral form exist করে না। First of all, spiral form does not come in question because spiral form এ কোনো algae exist করে না। colonial form exist করে in the form of kelps and other big algae. Filamentous form exist করে না, only chlorella exists in the form in unicellular form. Okay, so now let's move to the next question. Okay, second question, fucus undergoes what sort of reproduction? Anisogamy, isogamy, oogamy and zooidogamy. Okay, now first of all let's understand all this. What is isogamy? The term iso means similar. Okay, the term iso means similar. Okay, so similar means male gamete and female gamete exist in similar shape. So male and female gamete exist in similar shape. Okay, exist in similar shape. Yes or no? And anisogamy means male and female gamete will exist into dissimilar shape. Suppose male gamete টা যদি ছোট হয়, female gamete comparatively বড় হবে, ওদের size and shape এর কোনো মিল থাকবে না। So this is anisogamy. And oogamy means ওogamy is the most important form of sexual reproduction, যেখানে যেমন আমাদের হিউম্যানের মধ্যে কি রকম হয়, শেপটা ডিফারেন্ট হয়। সো ওগ্যামির মধ্যে যে জিনিসটা হবে, প্ল্যান্টের মধ্যে যেটা হবে, হিউম্যানের মধ্যে নিয়ারলি অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেম হয়। লাইক the male gamete is going to be smaller and it is going to be motile. Okay, and the female gamete is going to be larger and it is going to be non-motile. Okay, so the male gamete is going to be smaller and motile. So if it is motile, definitely it have flagella, right? So motility কোথা থেকে আসবে? motility আসবে যদি flagella থাকে। So male gamete এর মধ্যে flagella আছে, that's why it is motile. female gamete এর মধ্যে flagella নেই, it is non-motile, it is large. So human এর মধ্যেও কি হয়, every 28th day menstrual cycle হয়, in the 14th day of the menstrual cycle secondary oocyte release হয়, and এই সেকেন্ডারি oocyteটাকে আমরা ওভাম হিসেবে কনসিডার করি পরের স্টেজে। অ্যান্ড যদি এই টাইমের মধ্যে in 10 to 17 days যদি ইনসেমিনেশন হয়, যদি সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হয়, দেন স্পার্ম রিলিজ হয়। অ্যান্ড স্পার্ম ইজ আ মোটাইল স্ট্রাকচার। ফার্স্ট অফ অল ইট ইজ রিলিজড ইন ভ্যাজাইনা, দেন এটা ভ্যাজাইনা থেকে কোথায় যাবে, সার্ভিক্সে যাবে, দেন এটা ইউটেরাসে যাবে, আলটিমেটলি এটা কোথায় পৌঁছবে, ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে পৌঁছবে। অ্যান্ড অ্যাজ উই অল নো, ফ্যালোপিয়ান টিউবের অ্যাম্পোলারি ইসথামিক জাংশনের মধ্যে ফার্টিলাইজেশন হয়, অ্যান্ড এই ফার্টিলাইজেশনের পরে জাইগোট ফর্ম হয়, জাইগোট থেকে এমব্রিও ফর্ম হয়, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য সাইকেল অকার্স। সো হিউম্যানের মধ্যেও কি হচ্ছে, মেল গ্যামেটটা মোটাইল, স্পার্ম ইজ মোটাইল। ওয়াই দ্য স্পার্ম ইজ মোটাইল? বিকজ স্পার্ম হ্যাজ টেইল। অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেটটা কিরকম থাকে, ইট ইজ নন মোটাইল, ইটস এ লার্জ স্ট্রাকচার, রাইট? সিমিলারলি ইন প্ল্যান্টস অলসো ওগ্যামির মধ্যে কি হয়, মেল গ্যামেটটা মোটাইল হয়, মেল গ্যামেটটা ট্রাভেল করে, ট্রাভেলের জন্য অনেক এজেন্ট থাকতে পারে। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এজেন্ট ইজ ওয়াটার, লাইক ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা, ওদের যে ট্রাভেলিং এর জন্য, সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের জন্য দে রিকোয়ার ওয়াটার।
Okay, so male gamete is motile and the male gamete travels and comes in contact with the female gamete, and female gamete contact আসার পর কি হয় zygote formation হয়, right? And then the entire process starts. So oogamete মধ্যে কি male gamete and female gamete fusion হয়, male gamete is smaller, yes or no, and it is motile, female gamete is larger and it is non motile. And এই যে কোশ্চেনটা দিয়েছে fucus undergoes, very important question, fucus will undergo oogamy. Okay, fucus will undergo oogamy, fucus chlamydomonas এগুলো কি undergo করে, এগুলো oogamy undergo করে. Am I clear? So that's the second question, that is fucus undergoes oogamy. Now the third question, which one is the source of iodine? Star mark question. Okay, NCERT এর মধ্যে আছে that algae use থেকে অনেক কোশ্চেন আসে, algae অনেক ইউজ হয়, and one of the important use is algae, some of the algae has high sources of iodine. Okay, now which algae has high sources of iodine? Can you tell? If you can, comment in the chat, type in the comment section. Now which algae has the source of iodine? Answer is brown algae. Okay, answer is brown algae, fucus, laminaria, these are the algae. Okay, so brown algae মধ্যেও fucus, laminaria, okay, these are the algae. Okay, these are the algae that have high source of iodine. So iodine এর high source কার মধ্যে আছে? Fucus এর মধ্যে আছে, আর কার মধ্যে আছে? Laminaria এর মধ্যে আছে, and they are all brown algae. So what is the correct answer? The correct answer is brown algae. So high and a rich source of iodine has brown algae has this. Now the next question, heterocont and laterally inserted flagella is seen in. Okay, write in the comment section what the correct answer. Heterocont and laterally inserted flagella is seen in. Now before understanding this question we have to understand some of the important thing, like আমরা জানি যে তিন রকমের algae আছে, yes or no? Green algae, brown algae, red algae, chlorophycia, phaeophycia, rhodophycia, yes or no? So we have three type of algae, chlorophycia, phaeophycia and we have rhodophycia, right? এর মধ্যে chlorophyciaটাকে আমরা কি বলি? Green algae, yes or no? phaeophyciaটাকে আমরা কি বলি? Brown algae, and rhodophyciaটাকে আমরা কি বলি? Red algae. Now listen to this very carefully. Chlorophycia এর মধ্যে যে ফ্লাজেলাটা থাকে, this is isocont flagella. This is isocont flagella. How many flagella? 2 to 8. Iso means similar. So 2 থেকে 8টা যে ফ্লাজেলা থাকবে, ওই ফ্লাজেলার শেপ গুলো সিমিলার থাকবে. So that term is isocont. It means similar shaped flagella. And how many flagella is there? 2 to 8 isocont flagella is there. Now if you come to phaeophycia, that is brown algae. Phaeophycia has heterocont flagella, means flagella shape gulo, orientation gulo same থাকবে না, that is going to be different. And how many flagella is going to be present? 2 heterocont flagella is going to be present. Very important question, star mark de do. Very important question. How many flagella is there? 2 to 8 isocont flagella, 2 heterocont flagella is present in brown algae. And the most important question among them all is rhodophycia. Rhodophycia এর মধ্যে কোনো flagella থাকে না, so no flagella is seen. Okay, so in rhodophycia no flagella is seen. Star mark question. इसमें से एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा in NEET 2025. So heterocont and laterally inserted flagella is seen in phaeophycia, that is brown algae. Green algae যদি হতো then isocont হতো. Red algae এর মধ্যে flagella absent. Clear? Now come to the last question. Polysiphonia, porphyra, gelidium and dash is a red algae. Now if you have to understand this, you have to know certain mnemonics. Now what are the mnemonics? All the classroom student of Sankalp know this mnemonics, and if you know this mnemonics, এই mnemonics যদি জানা থাকে, then it will be very easy. एक चुटकी में आंसर solve हो जाएगा. Okay, now let's see what are the mnemonics. So first of all you have to understand about PCR. Okay, now those who are in class 12, you guys already know what is PCR. PCR means polymerase chain reaction. Now why I have to know about PCR? কারণ P দিয়ে আসছে phaeophycia, C দিয়ে আসছে chlorophycia and R দিয়ে আসছে rhodophycia, right? Now listen to this very carefully. Phaeophycia example কি? Phaeophycia example হলো self defense. Example কি? Self defense. Okay, now এই mnemonicsটা যদি একবার মনে রেখে দিস, দেন সাপোজ এক্সাম হলে গিয়ে সবকিছু ভুলে গেলি, কোনো কিছু মনে নেই, শুধু এই নিমোনিক্সটা মনে আছে, সেলফ ডিফেন্স নামটা মনে আছে, দেন অলসো ইউ ক্যান টেক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। হাউ? সাপোজ অপশন আসলো, কোশ্চেন মানে অনেকগুলো অপশন দিয়ে দিল, বললো হুইচ ওয়ান অফ দিন আর ক্লোরোফাইসিয়া, তোর ক্লোরোফাইসিয়া সব এক্সাম্পল ভুলে গেলি, শুধু সেলফ ডিফেন্স মনে আছে।
তো কিভাবে টিক করবি, এস দিয়ে যেটা শুরু হবে ডেফিনেটলি এটা, ই দিয়ে যেটা শুরু এটা, এল দিয়ে যেটা শুরু, এফ দিয়ে যেটা শুরু, এগুলো সবগুলো কি ফিউ অফ আইসের এক্সাম্পল। সাপোজ ধর এম দিয়ে একটা অপশন আছে, এই অপশনটা কি আনসার হবে? ডেফিনেটলি হবে না, তাই না? সো ইফ ইউ রিমেম্বার দ্য নিউমোনিক্স অনলি দেন অলসো ইউ ক্যান টিক দ্য রাইট আনসার। সো এস দিয়ে কি, এস ফর সারগাসম, এস ফর সারগাসম, ই ফর ectocarpus, E for ectocarpus, L for laminaria, L for laminaria, F for fucus, F for fucus, and D for dictyota, D for dictyota. So if you remember only this example, that is self defense, you will be able to tick the correct answer. Now come to chlorophysia. What are the examples of chlorophysia? Chlorophysia के example है US has very clean colleges. What is the example? US has very clean colleges. US means United States. So अब देखो, U for Eulothrix, U for Eulothrix, S for Spirogyra, S for Spirogyra, V for Volvox, C for Chlamydomonas, C for Chlamydomonas, and last C for Chara. So what are the example of chlorophysia? US has very clean colleges, Eulothrix, Spirogyra, Volvox, Chlamydomonas, and Chara. বাস খতম, all the example of chlorophysia done. যেটা মুখস্থ করতে 1 ঘন্টা টাইম লাগতো 2 মিনিটে শেষ। So what are the example of chlorophysia? US has very clean college, Eulothrix, Spirogyra, Volvox, Chlamydomonas, and Chara. Now come to rhodophysia. What is the example of rhodophysia? What is the example of rhodophysia? Now let's understand the examples of rhodophysia. सब देखो, rhodophysia. So rhodophysia का example क्या है? P, P, G, G. What is the example? P, P, G, G. What is P? P for Polysiphonia, P for Polysiphonia, P for Porphyra, P for Porphyra, G for Gelidium, G for Gelidium, and last G for Gracilaria, last G for Gracilaria. So what are the example of red algae? Polysiphonia, Porphyra, Gelidium, Gracilaria. P, P, G, G. Polysiphonia, Porphyra, Gelidium, Gracilaria. Now let's go to the last question again. Polysiphonia, Porphyra, Gelidium, and dash is a red algae. So what is going to be the answer? Polysiphonia, Porphyra, Gelidium, and Gracilaria is the right answer, right? So these are probable 5 important questions for NEET 2025 from the topic algae, and if you study this question, then nearly all of the algae is covered. Okay, and if you have any doubt, if you have any question, feel free to contact us in the number that is given here, and join the class of Sankalp Biology, where free test series is given to all of you, integrated classroom is there, and one-to-one doubt clearing session is already there. So best of luck to all of you for all the future endeavors, and keep hustling, keep moving, yes, and don't lose the hope. Best of luck.